A pipe of diameter d can drain a certain water tank in 64 minutes. The time taken by the pipe of diameter 2d doing the same job. చూడండి, టైం అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఏరియా, నాట్ ఆన్ ద డయామీటర్. డయామీటర్ డబుల్ అవుతే ఏరియా అనేది 4 టైమ్స్ అవుతుంది. ఏరియా 4 టైమ్స్ అవుతే మనకు టైం ఇంకా చాలా తక్కువ పడుతుంది, అంటే డివైడెడ్ బై 4 అవుతుంది. సో టైం ఎంత పడుతుంది? 16 మినిట్స్ పడుతుంది. Find the least number of complete years in which the sum of money at 20% per annum CI will be more than double. So more than double కావాలంటే 20% అంటే 1.2. 1.2 to the power of n అనేది greater than 2 కావాలి. 1.2 to the power of 3 కూడా ఏమవుతుంది? 1.732 అవుతుంది. కాకపోతే 4 వచ్చేసి 2 దాటుతుంది. సో 1.2 to the power of 4 వచ్చేసి greater than 2 అవుతుంది. కాబట్టి can say it will take 4 years. B plus C and C plus A and A plus B are in AP. AP అంటే ఏమవుతుంది? డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. అంటే దీని డిఫరెన్స్ కనుక్కోండి. C plus A minus B minus C. ఇది A plus B minus C minus A. C క్యాన్సిల్ అవుతే A minus B is equals to A క్యాన్సిల్ అయితే B minus C. 2B is equals to A plus C అని చెప్పొచ్చు. అంటే ABCలు కూడా ఏమవుతాయి? ABCలు కూడా మీకు ఏపీలో ఉంటాయి. Boy can swim in still water at a speed of 10 km per hour and the speed of the current is 5 km per hour. Then a boy could swim 60 kilometers. See, 60 by 15 చేస్తే 4 hours పడుతుంది, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్. 60 by 5 చేస్తే 12 hours పడుతుంది, ఇది అప్ స్ట్రీమ్. సో అప్ స్ట్రీమ్లో 12 hours, డౌన్ స్ట్రీమ్లో 4 hours. సో డౌన్ స్ట్రీమ్లో 4 hours is the correct answer. LCM of ఫస్ట్ మీరు x కామన్ తీయండి. దీని తర్వాత మీరు ఇందులో ఏమైనా కామన్ తీయచ్చు అని అంటే మీరు 6 కూడా కామన్ తీయండి. x square 12x 6 25 సార్. ఫర్ 10x. ఇక్కడ మీరు ఏం కామన్ చేస్తారు? 3x స్క్వేర్ కామన్ చేయండి. x స్క్వేర్ 4x 5 వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఇది 6x ఇంటూ x ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు అదే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చేశారనుకోండి, 3x స్క్వేర్ కామన్ తీశారుగా, దీన్ని మనం x ప్లస్ 5 ఇంటూ x మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. సో ఎల్సిఎం వచ్చేసి 6కి 6 వచ్చేస్తుంది, స్క్వేర్కి x స్క్వేర్ వస్తుంది, x ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x మైనస్ 1. అంటే దీంట్లో ఈ రెండిట్లో ఉన్నది మనకి రావాలి. కాబట్టి 6x స్క్వేర్ ఇంటూ x ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x మైనస్ 1. ఈ రెండింటి యొక్క మల్టిపుల్ అనమాట ఇది. ఈ రెండిట్లో ఉన్నది దీంట్లో ఉండాలి. ఇది మనకు తెలిసిన సీక్వెన్సే. మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కూడా మీరు 14/6 స్క్వేర్ మైనస్ 1 నుండి ఇక్కడ నుండి ఏం చేస్తారు? 1/6 స్క్వేర్ మైనస్ 1, 1/8 స్క్వేర్ మైనస్ 1 నుండి 1/16 స్క్వేర్ మైనస్ 1. 6 స్క్వేర్ మైనస్ 1 అంటే 6 మైనస్ 1 6 ప్లస్ 1 5 ఇంటూ 7. ఫైనల్గా లాస్ట్ ఏమవుతుంది? 15 ఇంటూ 17. సో మనకు వచ్చేది ఇదేంటి? ఇది మనం 14/35 అని అంటే 2/7 2/5 అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఏంటంటే 1/2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో 1/5, లాస్ట్ టర్మ్ ఏమో 1/17. సో 2/5 1/2 ఇంటూ 12/85 6 వస్తుంది. కాబట్టి 17 2s 34 ప్లస్ 6
40/85. ఫైనల్గా మనకు 8/17 వస్తుంది. ఆన్సర్ వచ్చేసి 8/17. ఈ సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ చూడండి 1444 అనేది మీకు 38 స్క్వేర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ 2 ఇక్కడ ఇవ్వండి. మీకు ఏమవుతుంది 2 ఇచ్చేస్తే 578 ఇంటూ 2 వచ్చేసి 1156 అవుతుంది. సో మీకు 1156 అనేది 34 స్క్వేర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ఒకటి 34, ఒకటి 38. ఈ 100 తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఈ 100 తీసి ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకోండి. ఏమవుతుంది 17 2s 17 5s 19 5s 19 2s 25 1s 25 4s. therefore root of 16 అంటే మీకు 4 వచ్చేస్తుంది. The average weight of the students of 4 sections A, B, C, D is 55. The average weight of the students of section A, B, C, D is 45, 40, 75, 85 respectively. If the average weight of the students of section A and D together is 65, that of B and D together is 55. What is the ratio of number of students in A and C? చూడండి A and D, that of B and D ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ A and C కాకుండా A and C రావాలి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి A and C కావాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం BD తీసుకుంటే మనకి AC వచ్చేస్తుంది కదా. ఇది 55 ఓవరాల్ కూడా 55 అని అంటే A అండ్ C కూడా మనకు 55 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఓవరాల్ 55 ఉంది, BD కూడా 55 ఉంది కాబట్టి AC కూడా 55 వస్తుంది. AC 55 అని అంటే A 45 ఉంది, C 75 ఉంది, ఇది 55. డిఫరెన్స్ చూడండి ఇక్కడ A, ఇక్కడ C, ఇది మధ్యలో A అండ్ C. ఇది 20, ఇది 10. therefore 2:1 అలా చెప్పొచ్చు. 2 pipes P and Q can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively. Both the pipes are open, then after what time should P be closed so that the tank is full in 2 hours from the start? ఇది 3, ఇది 4, LCM 12, ఇది 4, ఇది 3. మనం దేన్ని క్లోజ్ చేయాలి Pని క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి P మనకు T అవర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. కాకపోతే ఇది మాత్రం 2 అవర్స్కి వర్క్ చేస్తుంది అంటే 6. 4T is equals to 6, T is equals to 1.5 hour. So 1.5 hour అంటే 1 hour 30 minutes. So just 1 hour 30 minutes ఉంచితే సరిపోతుంది. The area of a triangle in which two of its medians are 15 and 6 centimeters long and intersect at right angles. See, medians intersect at right angles అని అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కుంటాం find out this area. So I can say it is 2/3 of the median. This is also 2/3 of the median. So half of ఈ 2/3 10 అవుతుంది, ఈ 2/3 4 అవుతుంది. half of 10 into 4 వచ్చేసి మనకు 20 వచ్చేస్తుంది. therefore ఎప్పుడు కానీ మీడియన్ తో ఫామ్ అయ్యే ట్రయాంగిల్ ఏరియా 1/3 of the total triangle area ఉంటుంది. సో ఇది 1/3 of the total triangle అని అంటే టోటల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏమవుతుంది 20 into 3 60 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో అంటే ఇట్లా మీడియన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది మీడియన్, ఇది మీడియన్, ఇది మీడియన్, ఇది 1/3 ఏరియా అవుతుంది, ఇది 1/3, ఇది 1/3. సో మనకి 1/3 ఏరియా 20 వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం 60 వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈ మీడియన్ ఏమవుతుందంటే 2/3 ఆఫ్ ద లెంత్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సెంట్రాయిడ్ డివైడ్స్ ద మీడియన్ ఇన్ రేషియో 2:3 ఉంది కాబట్టి 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి. Which of the following represent the largest 4-digit number which when divided successively by 4, 5, 6 leaves the remainder 2, 3 and 4?
4, 5, 6తో డివైడ్ అయినప్పుడు 2, 3, 4 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెన్స్ 2, 2, 2 ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎం తీసుకొని 2 మైనస్ చేయాలి. సో దీని ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే మనకు 60 అవుతుంది. అదే లార్జెస్ట్ ఏమవుతుంది 9960 అవుతుంది. ఆ 9960లోకి వెళ్ళి 2 తీసేయండి 9958 అవుతుంది. లార్జెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 60 వచ్చేసి ఏమవుతుంది 9960 అవుతుంది. సో -2 చేసేయండి. ఇది థర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. Contractor employed 50 laborers comprising of men and women to carry out the work. The total remuneration he got was 11,000 rupees. He retained 20% for himself and distributed the balance to the laborers. If the ratio of men and women in the laborer was 2:3 and their wages in the ratio 5:4. So how much did a woman laborer get? So మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ 2:3 అని అంటే 20 men ఉన్నారు 30 women ఉన్నారు. ఓకే 20 menకి ఒక్కొక్కరికి 5 parts వస్తున్నాయి, ఒక్కొక్కరికి 4 parts వస్తున్నాయి. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు మొత్తం మీద ఇది 100 ఇది 20 అంటే 220 parts వస్తున్నాయి. ఈ 220 parts 20% ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలిన 80% అంటే 8800 అవుతుంది 220. ఇందులో మనకి ఒక్కొక్క ఉమెన్కి ఎంత వస్తుంది అని అంటే 220 parts కదా 220 ఇంటూ 4 చేయండి. సో మనకు ఇంటూ 4 కదా ఒక్కొక్క ఉమెన్కి 40 ఇంటూ 4 160 వస్తుంది. 220తో డివైడ్ చేసినాక మళ్ళీ ఏం చేస్తారు 4తో మల్టిప్లై చేయండి. సో 160 రూపీస్ ఒక్కొక్క ఉమెన్కి వస్తుంది. A man gave 20% of his salary to his only son and only daughter, and the ratio of the amount given to the son and daughter is 3:2. Twice the amount what he gave to his daughter, he invested in LIC. సో 20% అని అంటే ఈ 20%లో కూడా మనం 3:2 చేస్తే 5 parts 20 కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు 4 అవుతుంది. 3 4s 12, 2 4s 8. సో ఇది సన్కి ఇది డాటర్కి. Twice the amount what he gave to his daughter, he invested in LIC. సో ఎల్ఐసిలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ట్వైస్ అని అంటే 16% ఎల్ఐసిలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. రైట్. సో రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ హీ గేవ్ 1/4. రిమైనింగ్ 64 ఉంటుంది కాబట్టి వైఫ్కి 1/4 అంటే మళ్ళీ 16. ఆఫ్టర్ దట్ హీ లెఫ్ట్ విత్ ఎంత 48% ఉంటుంది. ఆ 48 168 అంటున్నాడు. ఫైండ్ అవుట్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎల్ఐసి. ఎల్ఐసిలో 1/3 కాబట్టి బై 3 చేయండి. సో మనకు బై 3 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 5600. సో అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎల్ఐసి ఎంత 5600. A sells an item 20% profit to B and B sells it to 10% profit to C and C sells it to 1/1 profit to D. Difference between the cost price of D and the cost price of A is 500. So how much did B pay to A for the item? Okay, the difference between the cost price of D and the cost price of A is 500 అని అంటున్నాడు. సో మనం ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ X అనుకుందాం. ఇది జస్ట్ X అనుకుంటే ఇది 1.2% ఆఫ్ X. మళ్ళీ 10% పెంచాలనుకోండి 1.28 1.32 అవుతుంది. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ డి ఏమవుతుంది 1.32 ఎక్స్ ప్లస్ 116 అవుతుంది. అంత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎంత 0.32 ప్లస్ 116 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 500 అవుతుంది. 0.32 అంటే 32% ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది 500 మైనస్ 116. 500 మైనస్ 116 ఎంత అవుతుంది 384 అవుతుంది. మీరు 16 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదా 32 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. 32 12 దేర్ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 1200 అవుతుంది. సో మనకేం కావాలి
హౌ మచ్ బీ పెయిడ్? ఏకి ఎంత ఇచ్చారంటే 20% ప్రాఫిట్ కాబట్టి 20% ఎక్స్ట్రా చేయండి. సో దట్ మీకు ఏం చెప్తారు 240 1440. సింపుల్గా మీరు పర్సెంటేజ్లో కూడా చెప్పొచ్చు 20%, 10%, 116. 32% plus 116 equal to 500. సో 32% is equals to 384. సో ఏ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది మనకి 1200 రూపీస్. సో బి ఎంత అవుతుంది? మనం ఏకి ఎంత ఇచ్చిందంటే 20% ప్రాఫిట్ తో కాబట్టి 1140 అని చెప్పొచ్చు. A woman buys an apple at 15 for a rupee and the same number at 20 for a rupee. He mixes and sells them at 35 for 2 rupees and the last percentage. Say 15 for a rupee అని అంటే యావరేజ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది 1/15 ప్లస్ 1/20/2. యావరేజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 2/35 అవుతుంది. ఎందుకంటే 2 రూపీస్కి 35 ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 35. ఓకే, ఇది ఎల్సిఎం తీసుకోండి 60 అవుతుంది కాబట్టి 1 కింద 120 అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది 15 4s are 70, 20 23s కాబట్టి ఇది 7, ఇది 2/35 అవుతుంది. సో క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇది 7 5 24. సో మనకు 49 కాస్ట్ అవుతే 48 అనేది సెల్లింగ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ లాస్ వస్తుంది 1/49 into 100. 1/49 into 100 అంటే 2.04%. సో యూ కెన్ సీ 2.04%. 2.4 అయితే రాదు. ఓకే, అండ్ మోర్ దెన్ 2 వస్తుంది. A road construction agency take up a work making a road of 189 kilometers in 15 months. He engages 256 men, but after 1/5 of the time, the agency finds that only 1/6 of the work has been completed. How many more men should be employed to complete the work in time? సో మనకు తెలిసింది ఏంటి ఫస్ట్, ఎంతమందిని ఎంగేజ్ చేశాడు 256 మెంబర్స్. 15 months అని అంటే 1/5 ఆఫ్ ద టైం 3 monthsలో ఓన్లీ 1/6 ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఎంత 5/6. ఎంత ఎక్కువ మందిని ఎంగేజ్ చేయాలంటే 256 ప్లస్ ఎక్స్. ఇంకెంత మంత్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర 12 months మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి. 3 1s are 3 4s. therefore ఇది 5 ఇటు వెళ్తే 5 into 256 is equals to 4 into 256 plus 4x. 4x equal to 256 అని అంటే x is equals to 256/4 64 అవుతుంది. సో ఇంకెంతమందిని మనం ఎంప్లాయ్ చేయాలి, ఒక 64 మెంబర్స్ని మనం ఎంప్లాయ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. A train with a uniform speed crosses a platform 162 meters long in 18 seconds, another platform 120 meters long in 15 seconds. So the speed of the train. సో మీరు గమనిస్తే 42 ఎక్కువ ఉంది. ఎన్ని సెకండ్స్లో 3 సెకండ్స్లో. అంటే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, అది మీటర్స్ కాబట్టి 14 km/h అని చెప్పొచ్చు. 14 meter per second అని చెప్పొచ్చు. 14 meter per second హౌ కెన్ ఐ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ km/h? మీరు 18/5 చేయండి, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50.4 km/h వస్తుంది. ఎందుకంటే తెలుసు మనకి 15 meter per second అని అంటే 54 km/h వస్తుంది. 1 meter per second is 3.6 km/h. 15 meter per second is 54 km/h. దీనిలోకి వెళ్ళి తీసేయండి. సో 54 minus 3.6 అని అంటే 50.4. A box contains 56 in the form of coins 1 rupee, 50 paise and 25 coins. The number of 50 paise coins is double the number of 25 paise coins and 4 times the number of 1 rupee coins. Right. సో ఇక్కడ 1 rupee ఉంది, 0.5 ఉంది and 1/4 ఉంది. The number of 50 paise coins is double the number of 25 and 4 times the number of 1 rupee. సో 1 రూపీవి x అనుకుంటే ఇది 2x అనుకుంటే ఇది 4x అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ 50 paise coins is double than this 4 times of this. కాబట్టి ఇది 4x అనుకుంటే అది x and 2x. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర టోటల్ మనీ ఎంత ఉన్నట్టు, ఇది x అవుతే ఇది 2x అవుతుంది, ఇది x/2 అవుతుంది. సో మన దగ్గర ఉన్న మనీ ఏమవుతుంది 7x/2 యాడ్ చేస్తే 3x plus x/2 అంటే 7x/2 అవుతుంది. టోటల్ మనీ 56 కాబట్టి
8 x equal to 16. X equal to 16 అంటే how many 50 paise coins? 50 paise coins ఎన్ని ఉన్నాయి? 2x అంటే 32 coins ఉంటాయి. సో ఎన్ని coins ఉన్నాయి మన దగ్గర? So the number of 1 rupee coins. How many 50 paise coins are there in the box? So there are 32 50 paise coins. So actually number of 50 paise coins వచ్చేసి not 2x. 2x is the money కదా, మనకు 4x. కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? 4x is equals to 64 coins ఉంటాయి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ 1 రూపీ అని అంటే 60. నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ రూపీ 1/4 of a rupee అని అంటే 32 coins. A solid sphere of radius 6 centimeters is melted into a hollow cylinder of uniform thickness. If the external radii of the base of the cylinder is 5 centimeter and its height is 32 centimeter, find the uniform thickness of the cylinder. See the radius of the sphere ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర. సో మనం ఏం చేస్తాం? పై క్యాపిటల్ ఆర్ ఎంత? 500. ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ 5 square minus r square into height is 32 is equals to 4/3 pi 6 cube అని చెప్పొచ్చు మనం. సో పై క్యాన్సల్, ఆ 32 అట్లానే ఉంది కదా. 1s 8s 25 minus r square. r cube అంటే ఏమవుతుంది మనకు? 6 cube అని అంటే 6 into 6 into 6 by 3 into 8. 8 క్యాన్సిల్ అవుతే 3 వస్తుంది. ఒక 3 క్యాన్సిల్ అవుతే 9. అంటే 25 minus what is 9? 25 minus 16 is 9 కాబట్టి r square equal to 16 అంటే r equal to 4 వస్తుంది. అంటే 5 minus 4 థిక్నెస్ ఎంత? 1 centimeter మాత్రమే. A cylindrical can whose base is horizontal and its internal radius is 3.5 centimeters contains a sufficient water so that when the solid sphere is placed inside, water just covers the sphere. The sphere fits exactly in the can. So the depth of the water. The sphere fits in the can exactly. The depth of the water in the can before the sphere put in. See, sphere volume ఏదైతే మనకు పెరుగుతుందో ఆ పెరిగిన వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? is equals to the volume of the sphere. Cylindrical can whose base is horizontal and internal radius ఎంత ఇచ్చాడు మనకు? 3.5 centimeters contains a sufficient water when a solid sphere is inside. See, ఈ సిలిండర్లో స్పియర్ ఫిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఇలా ఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, వాటర్ పోయక ముందు వాటర్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు వాటర్ ఫుల్ అవుతున్నాయి. సో మనం ఏం చేస్తాం? దీని వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? ఫుల్ వాల్యూమ్ 5. ఆర్ అంటే ఇక్కడ మనకు 7/2, ఎందుకనంటే 3.5 కాబట్టి 7/2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ ఇస్ 7, ఎందుకనంటే రేడియస్ 7 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇది టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ తీసేయండి. 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్ అని అంటే 7/2 హోల్ క్యూబ్ is equals to తీసేస్తే మనం ఏం చేస్తాం? ఎంత పెరిగింది అని అంటే హైట్ ఇంటూ సేమ్ 5 ఇంటూ 7/2 హోల్ స్క్వేర్ ఇన్ హెచ్. సో ఎంత పెరిగిందో మనం కనుక్కుంటున్నాం. సో ఏం చేద్దాం మనం? ఈ 5 7/2 హోల్ స్క్వేర్ 5 7/2 హోల్ స్క్వేర్ అయితే ఇక్కడ 7/2 మిగులుతుంది. సో 7 మైనస్ 7/2 అంటే 2 1s 2 2s 7 మైనస్ 14/3 is equals to 7/3 మిగులుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అయిన హైట్ ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే 7/3 ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? సిలిండర్లో నుంచి స్పియర్ తీసేస్తే వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అనేది కనుక్కుంటున్నాం. సిలిండర్లో నుంచి స్పియర్ తీసేయండి. ఇట్ ఈస్ 7/3 పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, ఇది చూడండి, పాయింట్ తర్వాత 3 నెంబర్స్ పాయింట్ తర్వాత 4 4 1. సో ఇవన్నీ పోతే ఏమవుతుంది మనకు?
324, 81, 4624, 15625, 289, 729 into 64. దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే ఇది 18, ఇది 9, ఇది 68 స్క్వేర్. దాని తర్వాత ఇది 125 స్క్వేర్, ఇది 17 స్క్వేర్, ఇది 27 స్క్వేర్, ఇది 8 స్క్వేర్. మనం కింద గమనిస్తే 128 ఇంటూ 125 ఇంటూ 8000 కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టండి. 17 1s 17 4s 9 1s 9 3s 3 1s 3 6. సో మనకు 24/1000 వచ్చింది. 24/1000 అంటే 0.024 అలా చెప్పొచ్చు. I went to a hotel along with 12 friends. I paid 145 and all the others paid an equal amount. In the end, we did some calculations and found that the average sum paid by all of us is 5 more than what was originally paid by each of my friends. So how many? So ఎంతమంది ఉన్నారు? 12 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఓకే, యూ అలాంగ్ విత్ యువర్ 12 ఫ్రెండ్స్. మీ 12 ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ పే చేశారు అనుకుందాం, మీరు 145 పే చేశారు అనుకుందాం. యావరేజ్ అనేది ఎక్స్ ప్లస్ 5 అయింది. డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. 145 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 5 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 ఇంటూ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 5 కదా, డిఫరెన్స్ 5. సో 140 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60. సో యావరేజ్ అనేది ఏమవుతుంది? 80 అవుతుంది. సో ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ ఎంత పే చేశాడంటే ఎక్స్ అనేది 80 పే చేశాడు, యావరేజ్ అనేది 85 అవుతుంది. సో మనకు ఆన్సర్ 80. 140 liters of an acid contains 90% acid and rest is water. Amount of water that need to make water 12.5% of the resulting mixture. ఓకే చూడండి, ఇనిషియలీ 140, మీరేం అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ యాడెడ్ టు మేక్ ద వాటర్ ఎంత? సో యాసిడ్ 90 అంటే 87.5 అవుతుంది. సో 140 ఇంటూ 98 ఎన్ని లీటర్ల వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఇది జస్ట్ 87.5 అవుతుంది. 87.5 అని అంటే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు? 87.5. 87.5 అని అంటే 87 2s 174, 175. సో మీకు 175/2 అని చెప్పొచ్చు. సో 175 అని అంటే 25 7s కాబట్టి మీరు 35లో కూడా చేయొచ్చు. 35 5s 35 4s 5 1s 5 18s 72 into 2 144 is equals to 140 plus x. సో x is equals to just 4 liters యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది వన్ వే. ఇంకొక వే ఏంటి చెప్పొచ్చు? మీరు ఇలా 90 అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇది 90, 100%, ఇది 10% వాటర్ ఉంది, 100% వాటర్ యాడ్ చేస్తే వాటర్ ఏం కావాలి? 12.5 కావాలి. ఇలా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా మీకు వస్తుంది. ABC entered into a partnership. The ratio is 7/2 is to 4, which 4/3 is to 6/5. After 4 months, A increases his share by 50%. If the total profit at the end of 1 year is 21600, B's share in the profit is. The first మనం ప్రాపర్ రేషియో కనుక్కుందాం. 7/2 is to 4/3 is to 6/5. సో ఇంటూ 30 చేయండి. మనం ఇంటూ 30 చేస్తే ఏమవుతుంది? 7 into 15 105. 30 చేస్తే ఇది 40 ఇంటూ 30 చేస్తే 6 6 36. రైట్. సో మనకు రేషియో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 4 months మాత్రం 105 into 4 ఉండింది. నెక్స్ట్ 8 months మాత్రం ఏమైంది? 50% పెంచాడు. 50% పెంచాడు అని అంటే 105 into 3/2 into 8 months, రిమైనింగ్ 8 monthsకి. దాని తర్వాత 40 for the 12 months, 36 for the 12 months ఉండింది. అంతే కదా. సో ఇక్కడ మనం 12ని క్యాన్సిల్ చేయగలిగితే క్యాన్సిల్ చేయండి. ఎలా? 4 1s 4 3s కాబట్టి అంటే 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే 35. ఇక్కడ 4 2s ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 2 కూడా కట్ అయిపోతుంది. 3s సో 12 కట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా 12 కట్ అయిపోతే మనకి మిగిలింది ఏంటి? 35 ప్లస్ దిస్ 140. ఇది 140 అయితే ఇది 40, ఇది 36. మీరు ఇంకేదైనా టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయాలన్నా కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 4 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 35, ఇది 10, ఇది 9. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? బి షేర్ కావాలి. బి షేర్ ఎంత? 10 parts అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 54 parts ఉన్నాయి. ఇంటూ 21600
అంటే ఇంటూ 4 అయింది కాబట్టి ఇంటూ 4 అయితే 4000 రూపీస్ అవుతుంది. సో బి షేర్ అనేది 4000 రూపీస్. If the selling price of 2/3 of a certain quantity of milk be equal to the cost price of the whole milk, okay? So 2/3 of selling price is equals to the cost price. So SP by CP ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది 3 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది. అంటే 2కి కొని 3కి అమ్ముతున్నాం అంటే 50% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్? 50% ప్రాఫిట్. A can do a job in 12 days, B can do it in 15 days. They work together for 2 days. B leaves and A alone continues the work. After 1 day, C joins and C joins A and work is completed in 5 more days. Same with them. A 12, B 15. మొత్తం 60 అనుకుందాం. 12 5s of 10 4s. ఇద్దరు కలిపి 2 days చేస్తే 18 అయిపోతుంది. B leaves, A alone continues the work after 1 day. అంటే 1 day A చేస్తాడు కాబట్టి 5. దాని తర్వాత ఏతోని సి కలుస్తాడు. మనకు సి ఎన్ని రోజుల్లో తెలియదు కాబట్టి సి ఎఫిషియన్సీ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఏ ఎఫిషియన్సీ మనకు ఉంది కదా 5 + ఎక్స్. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? ఇంకా 5 days పడుతుంది. సో మొత్తం వర్క్ 60 అయిపోతుంది. సో హౌ మెనీ డేస్ సి ఎలోన్ కెన్ డూ ఇట్ అంటే సి ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోండి. ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 23 + 25 + 5x = 60. ఇది 48 కాబట్టి 5x = 12. అంటే 12 యూనిట్స్ని 5x డేస్లో చేస్తే 60 యూనిట్స్ని 25x డేస్లో చేస్తారు. అంటే 25 డేస్లో చేస్తారు. సో సి అనేది 25 days. A man took some loan from a bank at a rate of 8% compound interest per annum and he repaid the whole amount of the loan by paying 50,000 and 62,640 at the end of first year and at the end of second year. The sum of loan was చూడండి 50,000 8% కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని 108/100 తీసుకుంటాం. సారీ సమ్ లోన్ 50,000 రిటర్న్ ఇచ్చేసాడు. సో -50,000. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఇది మళ్ళీ 108/100 అవుతుంది = 62640. దట్స్ ఆల్. ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. సో ఈ విధంగా ఎక్స్ వాల్యూస్ని కనుక్కుంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేయండి. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? ఇది డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకు 58 అవుతుంది. సో 5800. 108/100 ఇది 58,000 50,000 1,08,000 అవుతుంది. 1,08,000 అంటే 1000 మిగులుతుంది. సో P = 1 lakh rupees అవుతుంది. సో ఇది డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ చేయండి. A tree increases annually by 1/8 of its height. By how much will it increase after 2 years? If it stands today 64. సో ఇప్పుడు 64 అవుతే 9/8 9/8 64 క్యాన్సిల్ అంటే 81 అవుతుంది. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని అంటే మనకు ఒక 17 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంతకు అవుతుంది అంటే 81కి అవుతుంది. బట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే 17 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. A person was to multiply a fraction with 6/7. Instead he divided and got the answer which exceeds the correct answer by 1/7. సో ఏం చేస్తున్నాడు? యాక్చువల్లీ 6/7తో మల్టిప్లై చేయాలి. కాకపోతే అతను ఏం చేశాడు? డివైడ్ చేశాడు. సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కంటే ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే 1/7 ఎక్కువ వచ్చింది. సో దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 7/6 of x minus 6/7 of x is equals to 1/7. 49 minus 36 is 13/42. X is equals to 1/7. 1s are 6. సో x equal to ఏమవుతుంది? 6/13. సో ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అని అంటే మనం యాక్చువల్గా 6/7 ఇంటూ 6/13 చేయాలి. అంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ 36/91. సో యాక్చువల్ ఫ్రాక్షన్ is 36/91. Two trains start at the same time from the Secunderabad in Vijayawada and proceed towards each other at a rate of 75 kilometers and 65 kilometers per hour, respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 20 more kilometers than the other. Find the distance between the Secunderabad and Vijayawada. When they meet, both of them take same time. What is ratio of distances is ratio of speeds. So distances ratio and speeds ratio and same. 515s 513s. సో ఇక్కడ మనకు 2 parts వచ్చేసి ఎంత 20 కాబట్టి మొత్తం ఎంత 28 parts. 28 parts ఏమవుతుంది 280 అవుతుంది. 2 parts 20 అంటే 1 part 10 కాబట్టి మొత్తం 280 28 parts ఉన్నాయి కాబట్టి 280 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది.
Two candles of the same height are lighted at the same time. The first consumes 5 hours and the second consumes in 4 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle 4 times the height of the second? See, two candles of the same height h అనుకోండి. ఇది 5 గంటలలో కరుగుతుంది అని అంటే 1 గంటలో 1/5 కరుగుతుంది అని అంటే టీ గంటలలో ఎంత కరుగుతుంది? టీ ఇంటూ 1/5 ఆఫ్ హైట్ కరిగిపోతుంది. సెకండ్ క్యాండిల్ కూడా అంతే. టీ గంటలలో ఏమవుతుంది? h/4 కరుగుతుంది. So, in how many hours being lighted was the first candle is 4 times the height of the second. First candle is equals to 4 times the height of the second. h అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మనకు వచ్చేది ఏంటి? 5 minus t by 5 is equals to 4 into 4 minus t by 4. 4 cancel. 5 minus t is equals to 20 minus 5t. ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది మనకు? 60 is equals to 15. So t is equals to 15 by 6. సారీ 5t minus t 4t అవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? 15/4 అవుతుంది. 15/4 అంటే ఎంత? 3.75 అవుతుంది. ఓకే, 4t ఈక్వల్ టు 15 కాబట్టి t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది? 3.75 అవుతుంది. సో మీరు ఇది డైరెక్ట్గా వేసుకోగలగాలి. A cone of maximum size is carved out of a cube of edge 14 centimeters. Find the total surface area of the cone. See, a cone of maximum size is carved out of a cube of 14 centimeter edge. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద కోన్ కనుక్కోవాలి. మనకు తెలుసు రేడియస్ ఎంత? 14 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 14/2 ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. సో క్యూబ్లోకి వెళ్ళి కట్ చేశారంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ క్యూబ్ హైట్ 14 ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి? ఇది 7, ఇది 14 కాబట్టి ఎల్ కనుక్కోవాలి. ఎల్ ఏమవుతుంది? 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 14 స్క్వేర్ అంటే మీరు 7 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 7√5 అవుతుంది. అంటే ఇది πRL ప్లస్ πR స్క్వేర్. 22/7 R7 L ఏమవుతుంది? 7√5. R స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు 154 అని. 7 క్యాన్సిల్ చేయండి. సో మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి? సింపుల్గా 154 కామన్ తీసినా మనకి ఏమొస్తుంది? 154 కామన్ తీసినా √5 + 1 వస్తుంది. √5 is 2.26 వస్తుంది. ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే 3.26 వస్తుంది. ఇంటూ 154 చేస్తే సరిపోతుంది. సో మనకు 154 ఇంటూ 3 ఏమవుతుంది? అప్రాక్సిమేట్గా మనకు 462 వస్తుంది. దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. సో 462 కంటే 0.2 ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది? అది 498.35 అవుతుంది. సో 2.26 or 23 సంథింగ్ అరౌండ్. సో మీకు ఏంటి? 154 ఇంటూ 2 అంటే ఇక్కడ 15 ఇంటూ 15 అనేది 0.1 అవుతుంది. అంటే ఒక 30 ఎక్కువ ఉండాలి. ఒక 30 ఎక్కువ ఉంది అని అంటే 30 సంథింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే 498 అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్గా చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. The total surface area of the frustum of the square pyramid with side of top as 4 centimeter and the side of the base is 8 centimeter and the slant height is 6 centimeters is ఏమంటున్నాడు? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని అంటున్నాడు. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రస్టమ్ ఏమవుతుంది అని అంటే పైన ఏరియా ఎంత ఉంది మనకి? ఇలా ఉంటుంది ఫ్రస్టమ్ అంటే. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఒక ట్రెపీజియం వస్తుంది. ఈ ట్రెపీజియం ఏరియా ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఏరియా, ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఏరియా. ఈ స్క్వేర్ ఏరియా సైడ్ 4 అన్నాడు కాబట్టి 16, ఈ స్క్వేర్ ఏరియా సైడ్ ఇది. సో ఇక్కడ ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది? 4 4s 16, ఇది 36. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు కదా, ప్లాంట్ హైట్ 6 అన్నాడు. ఇది ట్రెపీజియం కాబట్టి ట్రెపీజియం ఏమవుతుంది? 1/2 into 6 into sum of parallel sides 52. 1s or 3s.
సో ఇది ఒక 156 అవుతుంది. 16 + 36. ఓకే 36 బేస్ 8 కాబట్టి 32. ఇది 48 అవుతుంది. సో 48 3 is 144 ఇక్కడ. ఇది 144 16 160 160 + 36. సారీ 8 కాబట్టి 64. సో 160 + 64 224. స్క్వేర్ ఏరియాస్ కదా, స్క్వేర్ ఏరియా ఏమవుతుంది, ఇది 4 అంటే 16 అవుతుంది, ఇది 8 అంటే 64 అవుతుంది, ఇంటూ 4 పెరిమీటర్స్ అవుతాయి. పెరిమీటర్ 16 32 కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ అ ట్రెపీజియం కనుక్కోండి. ట్రెపీజియం కనుక్కొని ఏం చేస్తారు, 2 స్క్వేర్స్ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఫ్రమ్ అ సర్క్యులర్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ of radius 10 centimeter, a sector of area of 40% is removed. If the remaining part is used to make a conical surface, the ratio of the radius to the height of the cone. Okay. The ratio of the radius to the height of the cone. Circular sheet of paper radius 10 కాబట్టి 40% రిమూవ్ చేశారు. ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని ఇట్లా కోన్గా చేశారు కాబట్టి ఇది మనం 2πr అనుకుంటే ఈ 2πr is equals to 40% ఆఫ్ అంటే 2/5 ఆఫ్ దీని సర్కంఫరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే 40% రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 3/5 కాబట్టి 3/5 ఆఫ్ ఈ సర్కంఫరెన్స్. ఈ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత 2, ఇది 5, ఇది 10. సో 2π క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎలాగో. సో r is equals to ఏమవుతుంది 6 అవుతుంది. ఇది 6 అవుతుంది, ఇది 10 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సో ద రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ హైట్, ఈ రేడియస్ 6 అవుతుంది, హైట్ 10 అవుతుంది కాబట్టి 3/5. సింపుల్గా మిగిలిన పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో 60% కదా, దాన్ని రేషియో రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో రేషియో రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది 85. సో బి అయిపోతుంది. ప్లాంట్ హైట్ అంటే మనకి ఇక్కడ 8 వస్తుంది. సో ఫ్రాక్షన్స్ 9/13 2/3 8/11 5/7 దీని వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దీని డిఫరెన్స్ 4 డిఫరెన్స్ 1 డిఫరెన్స్ 3 డిఫరెన్స్ 2 ఉంది కదా, డిఫరెన్స్ మనం ఇంటూ డిఫరెన్స్ 12 వచ్చేలా చేద్దాం. డిఫరెన్స్ 12 రావాలి అని అంటే డిఫరెన్స్ 4 ఉంది కాబట్టి 9ని 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం. డిఫరెన్స్ 1 ఉంది కాబట్టి 2ని 12తో మల్టిప్లై చేద్దాం. డిఫరెన్స్ 3 ఉంది కాబట్టి 4తో మల్టిప్లై చేద్దాం. డిఫరెన్స్ 2 ఉంది కాబట్టి 6తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 6 తో 5 6 30. సో ఇది 27, ఇది 24, ఇది 32, ఇది 30. అన్నిటికంటే చిన్నది ఏంటి 2/3, అన్నింటికంటే చిన్నది. దాని తర్వాత ఏంటి 27 అంటే 9/30, దాని తర్వాత 5/7, దాని తర్వాత 8/11. అలా చెప్పొచ్చు మనం. సో 2/3 9/13 5/7 అండ్ 8/11. నేను డిఫరెన్స్ని ఈక్వల్ చేస్తాను. సో మీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది సింపుల్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. ఈ సమ్స్ పెరుగుదల తగ్గుదల, యూ కెన్ డూ దిస్. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సమ్స్ నేను మీకే వదిలేస్తున్నాను. Simple interest on a sudden sum for 8 months at 4% per annum is 123 less than the simple interest on the same sum for 15 months 5% per annum. సేమ్ చేస్తారు, p/100 పక్కన పెట్టండి. మీ మంత్స్లో కాబట్టి 12 కూడా పక్కన పెట్టండి. 8 4s ఏమవుతుంది 32%. 15 5s ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఎలాగో మైనస్ వచ్చినా మీరు ప్లస్ తీసుకోండి. 75 is equals to 129. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 32 అండ్ దిస్ వన్ 43 అవుతుంది కాబట్టి 43 1 43 3. సో p is equals to ఏమవుతుంది 3600 అవుతుంది. A team of 8% joins a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score of the team would have been 84. So the number of points the team was scored. ఒకవేళ వీళ్ళు 92 స్కోర్ చేసి ఉంటే ఇంకా మిగిలిన 7 మెంబర్స్ది కలిపి
సమ్ ఆఫ్ 7 మెంబర్స్ డివైడెడ్ బై 8 వేసుకుంటే మనకి 84. సో 672 మైనస్ 92 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు? 672 మైనస్ 92. ఈ 7 మెంబర్స్ స్కోర్ చేసింది. బట్ మనకు 8th ఫెలో స్కోర్ చేసింది ఎంత? 85 కదా. సో 672 మైనస్ 92 అనేది ఈ 7 మెంబర్స్ స్కోర్ చేశారు. ప్లస్ 85 యాడ్ చేయండి. ఇక డిఫరెన్స్ 7 వస్తుంది కాబట్టి 672 మైనస్ 7 అంటే 665 స్కోర్ చేశారు మొత్తం టీం కలిసి. 3 glasses of equal volume contain the acid mixed with water in the ratio of 2:3, 3:4, 4:5 respectively. The contents of this glass are poured in the large vessel. The ratio of the acid and water in the large vessel is equal volumes అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది 2/5 ప్లస్ దీనిలో మనం యాసిడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది 3/7 యాసిడ్ తీసుకుంటున్నాం. 4/9 డివైడెడ్ బై 3 ఇది యాసిడ్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆబ్వియస్లీ ఏమొస్తుంది? రిమైనింగ్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేద్దాం? ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. ఎల్సిఎం వచ్చేసి 5 × 7 × 9. సో 5 × 7 35 అవుతుంది. 35 × 9 ఏమవుతుంది? 315. 315 × 3 ఏమవుతుంది? 945. ఆ 945 మనం పక్కన కింద పెట్టేసుకుందాం. సో ఎల్సిఎం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 2 × 7 × 9. సో 2 × 7 ఏమవుతుంది? 14. × 9 ఏమవుతుంది? 126. ఇక్కడ 45, ఇక్కడ 45 × 3 వచ్చేసి మనకు 135. 9 పోతే ఏమవుతుంది? 35 × 4 140. సో పైన ఏమవుతుంది మనకు? 126 ప్లస్ 135 ప్లస్ 140. సో 401 వస్తుంది. ఆ 401ని మీరు దేనిలోకి వెళ్ళి తీసేస్తారు? 945లోకి వెళ్ళి తీసేయండి. 401 అనేది యాసిడ్ అవుతే 544 అనేది వాటర్. ఇక్కడ కొంచెం క్యాలిక్యులేటివ్ ఇచ్చాడు అంతే. బట్ మనకు తెలిసిన సమయం. A borrowed P at X% and B borrowed. A borrowed P at X% and B borrowed Q at Y% per annum simple interest at the same time. Then the amount of the debt will be equal after. సో ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ డెట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అని అంటున్నాడు. సో వాళ్ళ అమౌంట్స్ ఈక్వల్ చేయాలి కదా. పీ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ టీ ఇయర్స్ తర్వాత పిఎక్స్టీ బై 100 అవుతుంది. ఇది క్యూ ఇయర్స్ తర్వాత టీ ఇయర్స్ తర్వాత క్యూ బై టీ బై 100 అవుతుంది. సో మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఈక్వల్ చేసాం కాబట్టి మనం టీ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఏది గ్రేటర్ అన్నాడు? పీ క్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పీ అన్నాడు కాబట్టి పీ తీసుకురండి. పిఎక్స్టీ క్యూవైటీ is equals to Q minus P. సో మనం Q minus P తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? T is equals to 100 into Q minus P divided by Px minus Qy అవుతుంది. సో పైన ఏమవుతుంది? Q minus P, Px minus Qy అవుతుంది. John draws a card from pack of card. What is the probability that the card drawn is a black suit? Okay. బ్లాక్ సూట్ అని అంటే మనకు 2 బ్లాక్ సూట్స్ ఉంటాయి. అందులో బ్లాక్ సూట్స్ 2 బ్లాక్ సూట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 4 సూట్స్ కాబట్టి మనకు హాఫ్ ద ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఈజ్ జస్ట్ హాఫ్. ఎందుకంటే బ్లాక్ సూట్ అని అంటే 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. బ్లాక్ సూట్ ఈజ్ సింప్లీ బ్లాక్ కార్డ్ అన్నమాట. సూట్ అని అంటే ఈ 4 సూట్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, అంటే క్లబ్స్, స్పేడ్స్, ఈచ్ దాన్ని అంటే ఇప్పుడు డైమండ్స్ ఉంటాయి, హార్ట్స్ ఉంటాయి, అవి రెడ్ కలర్. సో డైమండ్ అండ్ హార్ట్స్, దీన్ని మనం సూట్స్ అంటాం. ఓవరాల్ 4 సూట్స్ ఉంటాయి, అందులో బ్లాక్ సూట్స్ 2 ఉంటాయి. సో 2 out of 4. The sum of first 12 terms of GP is equals to the sum of first 14 terms of same GP. The sum of first 17 terms is 92. Then what is the third term in the GP అని అడుగుతున్నాడు. The sum of 12 terms is equals to sum of 14 terms అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 13th term and 14th term సమ్ 0 అన్నట్టే కదా. సో 13th term 14th term 0 అంటే 13th term x అనుకుంటే 14th term ax అవుతుంది. సంథింగ్ లైక్ ar అవుతుంది. ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది ar అవుతుంది.
దీని సమ్ 0 అంటే మనకు ఆర్ ఏం రావాలి, ఆర్ అనేది -1 రావాలి, అట్లా అయితేనే 0 వస్తుంది. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏమంటున్నాడు అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అయితే సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, -a అవుతుంది, థర్డ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఏ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫోర్త్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, -a అవుతుంది, ఇలా వస్తూ పోతుంది. ఓకే, 17th టర్మ్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు వీడు, ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆడ్ టర్మ్ ప్లస్ అయితే ఈవెన్ టర్మ్ మైనస్ అవుతుంది. సో 17th కూడా ఆడ్ టర్మే కాబట్టి ఆడ్ టర్మ్ 92 అయితే ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ టర్మ్ కూడా 92 పాజిటివే ఉంటుంది. సో అన్ని ఆడ్ టర్మ్స్ ఏమవుతాయి, పాజిటివ్ అవుతాయి, ఈవెన్ టర్మ్స్ ఏమవుతాయి, నెగిటివ్ అవుతాయి. The difference between the simple and the compound interest on a certain sum of money at 5% rate of interest for 2 years is 15. So మీరు సింపుల్గా p r square by 10,000 ఫార్ములా వేయచ్చు, అది డిఫరెన్స్ అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 5 అంటే 25 by 10,000 is equals to 15 అన్నాడు అనుకోండి, 5 3s 5 5s ఇది 2000s. సో p is equals to ఎంత, 6,000 రూపీస్. సో ఆన్సర్ ఏంటి, 6,000 రూపీస్. సింపుల్గా pr square by 10,000 is the formula. A pair of fair dice is thrown independently 3 times. What is the probability of getting a total of exactly 9 twice? So 2 times ఏం రావాలి మనకి, exactly 2 times 9 రావాలి. Exactly 2 times 9 రావాలంటే మనం ఎన్నిసార్లు థ్రో చేయాలి చూడండి. 9 రావాలంటే ఏమేమి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి చూడండి. 9 రావాలంటే మనకు పాసిబిలిటీస్ మాక్సిమం తీసుకోండి, 6 3 అని కావచ్చు, లేదా 3 6 అని కావచ్చు, లేదా 5 4 అని రావచ్చు, లేదా 4 5 అని రావచ్చు. సో అంటే ఈ 4 వేస్లో ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ 36 4 అవుట్ ఆఫ్ 36 అంటే 1/9 టైమ్స్. అంటే ఇక్కడ 9 రావాలి, ఇక్కడ 9 రావాలి, ఇక్కడ 9 తప్ప ఏదైనా, ఇక్కడ 9 రాకూడదు. ఇదైనా కావచ్చు, లేదా 9 రావాలి, 9 రాకూడదు, 9 రావాలి, లేదా 9 రాకూడదు, 9 రావాలి, ఇది 9 రావాలి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 9 ఏంటి, 1/9. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 9 ఏంటి, 1/9. 9 రాకూడదు అని అంటే ఏమవుతుంది, 8/9 అవుతుంది. ఇలా ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి మనకు 3 టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 3, 3 1s 3 3s. సో 8 after 243 ఇలా చెప్పొచ్చు మనం. If the arithmetic mean of 3a and 4b is greater than 50, 3a plus 4b is greater than 100 అనుకుందాం, ఎందుకంటే by 2 కాబట్టి. And a is twice of b. a is twice of b అని అంటే a is equals to 2b. a is equals to 2b అవుతుంది. అంటే 2b is equals to ఏమవుతుంది, 2a. 4b ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2a అవుతుంది. అంటే 5a is greater than 100 అంటే a is greater than 20 అవుతుంది. సో ఏ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 21 22 23 కాబట్టి ఏ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే 21 is the least possible value of a. Ramesh deposited 15,600 in a fixed deposit at a rate of 10% per annum simple interest. After every second year he adds his interest to earnings, his principal the interest at the end of 4th year ఏమవుతుంది అని అంటున్నాడు. సో ఎవ్రీ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద 4th year ఏమవుతుంది అని అంటే 15,600 2 years, 1 ఇయర్కి ఏమవుతుంది, 10% అంటే 1560 అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది, 1560 ప్లస్ 1560 3120 అంటే దీనికి యాడ్ చేస్తే 18,720 అవుతుంది. థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి 18,772 అవుతుంది. 4th ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 18,072 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇయర్ హీ యాడ్స్ హిస్ ఎర్నింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్. ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద 4th ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి 1872 అవుతుంది. కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి 1872, 4th ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి 1872. A and B are two equal alloys of gold and copper prepared by mixing the metals in the ratio of 5:3 and 5:11 respectively. Equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper. Equal alloys అన్నాడు కాబట్టి ఇది 5 3, ఇది 5 11. మనం ఏం చేద్దాం, ఇది 8 పార్ట్స్ ఉంది, ఇది 16 పార్ట్స్ ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ 16 kg అనుకుంటే దీన్ని పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయండి. ఓకే, 8 పార్ట్స్ 16 kg అని అంటే ఏమవుతుంది, గోల్డ్ ఏమవుతుంది, ఇంటూ 2 చేస్తే ఇది 10 kg గోల్డ్ ఉంటే కాపర్ 6 kg, 5 kg గోల్డ్ ఉంటే కాపర్ 11 kg. సో ఓవరాల్గా 15 kg గోల్డ్ ఉంటే 17 kg కాపర్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సే 15:11.
70. Two workers A and B engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work than if together. And B worked alone, he would take 4 1/2 hours more than the work together. See, మామూలుగా A ఒక్కడే A ప్లస్ B D అవర్స్లో చేస్తే ఏ ఒక్కడే ఎక్స్ అవర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు, బి ఒక్కడే చేస్తే డి కంటే వై అవర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు అంటే ఏబి ఇద్దరు కలిపి ఈ డి అనేది రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనమాట. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అని అంటే 8 × 9/2. ఇది 9/2 కదా, సో 36 వస్తుంది. 36 అని అంటే 6 అవర్స్ తీసుకుంటారు ఇద్దరు కలిపి. ఓకే, a train leaves the station A at 5 a.m. and reaches the station B at 9 a.m. in the same day. Another train leaves 7 o'clock and 10:30 on the same day, the time which two trains cross each other. సో నేను ఏం చేస్తామనంటే ఫస్ట్ దానికి 4 hours పడుతుంది, సెకండ్ దానికి 7/2 hours పడుతుంది. ది ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ 28 అని చెప్పొచ్చు మనం. సో మధ్యలో 28 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, దీని స్పీడ్ ఏమనుకుందాం, రేషియో ఏమనుకుందాం, ఇది 8:4 and 3.5. మనము ఇది 4 hours, ఇది 7/2 hours, మధ్యలో డిస్టెన్స్ 28 అనుకున్నా కూడా దీని స్పీడ్ 7 km/h, దీని స్పీడ్ 8 km/h అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 28/4 is 7, 28/7/2 ఏమవుతుంది, 8 km/h అవుతుంది. రైట్, సో మనం ఏం చేద్దాం, ఇది 5 o'clock వెళ్తుంది. 5 o'clock విత్ వాట్ స్పీడ్, 7 km కాబట్టి వీళ్ళ మధ్యలో 28 ఉంది. 2 అవర్స్లో ఆల్రెడీ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటుంది, 2 అవర్స్లో 14, 7 2s 14, అంటే మిగిలిన 14 ఉంది. ఇంకా మిగిలిన 14 వీడు 7 తోని ఇక్కడ 8 తోని అంటే 14 / 15. సో వీళ్ళిద్దరూ కలవడానికి పట్టే టైం ఏంటంటే 14 / 15 × 60 అని అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది, 56 seconds పడుతుంది. అంటే 7 నుంచి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 7:56 దగ్గర వీళ్ళిద్దరు కలుస్తారు. సో ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకొని చేస్తే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద 14th paper. Thank you.